still prefer to ask the patients to wait till 20 or 21, and that is their routine, that is their own personal practices. Upper age limit, there is no exact definition for that, but if the patient has no ocular pathology, they can have it at any time. However, of course, every age set has its own pros and cons. A much more important question is that of stability of refractive error. Patient should not have had refractive change of more than 0.5 diopter, plus minus 0.5 diopters in the previous 1 year. If there is a change which is more than that, we should rather observe the patient's refraction for progression or stability. And we should only proceed further once we have established the stability of refractive error. Now, contact lens wear, this is very notorious for causing refractive changes, for causing topography changes, thickness changes, and the cornea should be allowed to fall back to its natural shape with the disuse of contact lenses before refractive surgery. Now, for soft contact lenses, around 2 weeks is recommended, and for hard contact lenses, it's generally 3 to 6 weeks. But we can always make our own decisions. Sometimes we have to prolong the duration because the corneal warpage or the effect of the contact lenses may last even longer than that. Keratoconus, we know, is a big no for refractive surgery. Everybody knows that. Even family history in close relatives or first blood relatives can be significant enough. Monocular patients like those who have anisometropic amblyopia can have diplopia after refractive surgery. So we should, it's always better to give them a contact lens trial of around 2-3 weeks prior to subjecting them to refractive surgery. Dry eyes can cause thickness changes, hot spots in the maps. They can cause topography changes. So first we have to treat the dry eyes. Also, that we should know that the corneal refractive surgery is going to aggravate the problem. So that should be known as well. Allergies and history of rubbing, that is important because they make the patient prone for ectatic changes. So they should be ruled out. Herpetic keratitis can be recurred after corneal refractive surgery. If the patient has had previous surgery, this also has implications. For example, if patient has had cataract surgery in form of phaco, then we have to give a waiting time of around 3 months. If it is extracapsular cataract extraction, around 6 months time. Now, the systemic diseases also have their implications for refractive surgery workup. Uncontrolled diabetes mellitus is a relative contraindication because of poor epithelial healing. Now coming to pregnancy, the gap between refractive surgery and a planned pregnancy is recommended to be around 6 months to 1 year, so we must always discuss this with our patients. Nursing mothers, they should have a refractive surgery once they have stopped nursing the baby, and the gap should be around 3 months. Autoimmune pathologies like SLE, rheumatoid arthritis, they also have their effect, and they can cause corneal melting, poor wound healing, dry eyes. So all these things can be faced, so we should be careful. And according to FDA also, autoimmune pathology is one of the contraindications for corneal refractive surgery. History of any neurological disorders, for example, epilepsy, that is important. The patient may end up having a fit, God forbid, on the table, so we should be prepared for that. The fit-free period recommended for refractive surgery is around 1 year. Immunocompromised patients, they can have poor healing, they can have, they're prone to infections, so that should also be ruled out. Some of the medications, their history has to be taken,
And it is important to know if the patient is on any kind of anticoagulants because they can lead to subconch hemorrhages. If we are going for intraocular surgery, we all know they can cause expulsive hemorrhages. Isotretinoin or acne treatment, this is a very notorious drug. We have to give a waiting time between the stopping of the medicine and refractive surgery of around 6 months because it causes excessive dry eye and it can cause major changes on topography. Beta blockers can cause dry eyes. Then some of the antidepressants they are also related with dry eyes. Steroids, they cause immunosuppression. Again, they prone the patient to infections. Now coming to the examination, we have to make sure that we do a complete ocular examination, extraocular motility, the globe size, eyeball size, its placement in the orbit, whether it's a deep sunken eye, all those things have to be taken into consideration. Coming to the refraction first, uncorrected and corrected distance visual acuity, manifest refraction is very important. We have to sometimes repeat it multiple times, even on day of surgery we repeat it. Once we do the tomography and the topography, we match the astigmatism and the cylindrical error with the manifest, so we have to repeat it many times on a patient. One has to do it very meticulously. Near vision and distance both have to be recorded. Cycloplegic refraction is a must because it helps to minus or exclude the accommodative element in refractive error. Okay. Adnexa, dry eyes, lid malfunctioning, blepharitis, all these things have to be noted. Those that need treatment like blepharitis or mild dry eyes, they can be taken care of and treated first, and then later on we can proceed with further things. Corneal layers, epithelium till endothelium, any corneal scars, they should be noted. Irregularities, any abnormalities that we see. Lacrimal film is very important to be seen. The tear film meniscus, breakup time, and the Schirmer test. All three are done in routine with every patient. Media opacity needs to be ruled out. Intraocular pressure, detailed peripheral retinal examination is a must for every patient. If there is any positive finding in the ocular examination, we must put it down on the paper, let the patient know so that they also know of their ocular condition beforehand. Once the history and examination is complete, then further ahead we can subject the patient to the investigative part, which includes the keratometry, tomography, topography, corneal biomechanics, abrometry, and the anterior segment OCT. Some further discussion on this will be carried out by I don't know where he is, so we'll have to manage. We have you, so we have you, we have Atif, Dr. Aisha. जी सर, ये तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन ही था। नहीं सर, प्रेजेंटेशन तो है सर, अब कोई बंदा नहीं है प्रेजेंट करने वाला। सर आप मेरा सलाह है, वो पहुंचा नहीं, मिला नहीं। वी कैन हैव सर आप यस ओपन सेशन प्लीज। सो गाइडलाइंस ये हैं कि जब आपका प्रेगनेंसी होती है, लैक्टेशन होती है, एनीथिंग विल लीड द हार्मोनल चेंजेस। जो आपके प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन जब ऊपर जाते हैं, उसके साथ आपकी कॉर्निया पे डायरेक्ट इफेक्ट है उसके साथ। दैट इज इट। द FDA सेज दैट गिव देम 3 months आफ्टर, मतलब अगर लैक्टेशन है 3 months के बाद, प्रेगनेंसी है और लैक्टेशन नहीं कर रहे आफ्टर 3 months, if they are having lactation after pregnancy, then they should wait, and then minimum should be 3 months after. तो इस तरह अगर आप मिसकैरेज करें तो उसे 3 months. जी डॉक्टर साहब। Sir, cycloplegic refraction we should do in all the patients of adult है, high myope है, 27-28 उसकी एज, उसमें भी cycloplegic इसमें इसका बेसिक आंसर ये है कि hypermetrope is a must. ठीक है ना? Myopia, if you feel an element of
accommodative आपका उसमें कोई थोड़ा सा भी एलिमेंट आपको फील होता है, यानी मायोपिक accommodative effect या spasm के जिसको जैसे कहते हैं हम, and if you feel the refraction is changing which is not consistent with your मतलब एक बंदे की 0.5 है, एक दिन आया 2 हफ्ते बाद उसके 1 का डिफरेंस आ गया, 4 कार्ड्स लेके आया हुआ है और मैं आई एम नॉट हैप्पी विद माई ग्लासेस. So these kind of patients need to be assessed for their spasm of the myopic spasm जैसे हम कहते हैं. नॉर्मली अर्ली 20s में होता है सर. लेकिन नॉर्मल इसको अगर आप जैसे कहते हैं ना, एक होती है ना जो गाइडलाइंस में इट इज़ सेट कि यू शुड डू इट. हाँ, लेकिन अगर आप एक होता है मतलब मेडिसिन कंसिस्ट ऑफ 2 things. One is the guidelines according to studies. और एक होता है what is the practice being done. Practice is not usually done. लेकिन प्रैक्टिस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जब आती है ना, your optician or whoever is doing it should do a very accurate refraction on the day of the one thing sir, I don't know if you'll agree or not, यहाँ पे जब भी optician refraction करता है, they overcorrect a myopia. They always overcorrect a myopia. So, in my practice, I don't rely on anybody to do the refraction. I've been doing it for 25 years. I'm a second generation refractionist. Okay, so if you know your refraction, you can always pick things out. You can work out whether this patient is accommodating or not. But so in practice, cycloplegic should be done. But cycloplegia again, you are condemning this patient to 3 days of discomfort. And जो patient आपका आ रहा है ना refractive surgery कराने, वो they're usually princesses. Okay. So those princesses, you don't want to condemn them to that. So you have to use a very good clinical judgment. High myopes, yes, you want to know the peripheries. You want to have a look at midriff. Okay. And I as a refractionist, I am of the opinion that cycloplegia is overrated, and it does not work in Pakistani eyes. You can put cyclopen in a Pakistani eye. आप एक पेशेंट का ऑटो रेफ लें, -1 है, साइक्लोपेन डालें, -2 हो जाता है. ओके, सो द वो क्यों हो रहा है? why is the myopia increasing? Because of ciliary spasm. The ciliary muscle is not paralyzed, and I have learned this by this observation that I have discovered while working in pediatric ophthalmology with children. Okay, so I mean the routine is to do cycloplegic refraction. If you see 30 kids a day, and once a month one will have a very bad reaction, and 1 in 5 end up with fever. So I shifted to midriff, and I found it to be equally about the same. So in practical you should, but as a person who's doing refractive surgery, और जो हमारा patient आ रहा है और उनकी जो non seriousness है, we have to take that into account also. But a good refraction is that you have to work it out. Do a +1 blur test. Okay. The other thing is doing a duochrome test. That is also duochrome test. आप मतलब whenever you are doing it, आप में से जो आपकी जो basic refraction के ज़माने में हम लोग करते थे, उसके हिसाब से देखा जाए तो मतलब if somebody is doing a good refraction, you really do not require it. जैसे कहा है शिजात, until unless you have got question marks में है आपके कुछ इस तरह के. लेकिन the crux of the whole surgery is that your refraction. Now the other thing is कि आप कौन सी refraction मानते हैं, subjective या objective? That is one question, just for open. It is basically जो patient को is the most comfortable with. डिफरेंस है ना, अगर डिफरेंस आ रहा है तो अगर आपका जो पेशेंट जो सब्जेक्टिवली ही इज द मोस्ट कंफर्टेबल विजन जो उसमें उसको फील होती है, दैट शुड बी टेकन एज दैट. I have a question for you, sir, and for Atif. How many of your post-LASIK patients complain of headache? In the immediate post-operative. Pre-operative assessment की बात करें एकदम बाद में post-operative चला गया, लेकिन let's take it is there. It is definitely there. But could that be due to the fact that they are overcorrected? And अगर overcorrected होगा तो आपको सामने नजर आ जाएगा ना, आपकी तो AR हो जाएगा, आपको पेशेंट के देखेंगे उसमें जो होता है, तो that is definitely there. लेकिन
element of headache is in any surgery in Pakistan. آپ جس کی ریٹنا کرو, کیٹریٹ کرو, headache is and پانی آنا آنکھ میں سے, دو چیزیں تو میرا خیال ہے آپ کو اس کو روک نہیں سکتے. you feel that there is no headache نہیں مطلب headache can be due to many different reasons. مطلب اگر آپ سیریسلی پوچھیں کہ جی ہر headache is because of overcorrection is not a right answer. No, so I'm just saying that how many, I mean, I feel about 70% of my myopic patients undergoing LASIK, uneventful LASIK, do have that. I mean, they walk into your clinic very happy, but they have to find a complaint to headache ہوتا جی ہے, سر درد ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. جی جی نہیں, آئی مین ٹو سے وہ بات یہ نا کہ آپ آٹر ایف پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے, اگر آٹر ایف پہ ایمیٹروپ آ رہا ہے نا 24 ایئر اولڈ پیشنٹ, تو وہ یوزلی مایوپک ہی ہوتے ہیں نا, اگر وہ مطلب سوری ایپومیٹروپ ہوتے ہیں. تو اگر آپ اب آئی مین ہاؤ ڈو یو ڈیٹرمن دا ایکچوئل ریفریکٹیو اسٹیٹس آف این آئی ڈونٹ نو. Nobody can. In the books you can determine. No, can't. Even the books they can't say it. Basically, the thing is, it's a dynamic kind of a thing. So you really can't make out. There are a lot of factors in it. آپ نے تو وہ کرنا ہے نا. That is why everybody has come to this consensus that you go for the subjective with the patient is more comfortable. That is what it is. It may be very different from what we are finding everything. Going back to the pre-op, جو refractive stability ہے, اس پہ consensus ہے کہ for how long the refractive area will be stable before you go 6 months. سر اگر آپ دیکھیں, میں وہی بتا رہا ہوں جو ایز فار ایز FDA ہے نا, دیٹ از 6 months. اینڈ میں سنیں نہیں, میں دیکھیں نا, آپ ایک پیشنٹ آتا ہے آپ کے پاس اینڈ ہی کمز ود سمجھے -3 کے ساتھ ویئرنگ گلاس, اینڈ یو ڈو اے ریفلیکشن آن دیٹ, اینڈ اف دیر از اے ڈفرینس آف مور دین 0.5 to 0.75, 0.75 کا ڈفرینس آ جاتا ہے, تو دے سے یو شوڈ ویٹ فار سبجیکٹو. آپ کی ایک گلاسز کسی نے لگائی ہیں, آپ نے لگائی ہیں -3 کی, اور پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے, اس کے بعد -3.75 ہو جاتا ہے اس دن. تو جو قانون کہتا ہے کہ یو شوڈ ویٹ 6 months بفور, دیٹ از دا اسٹیبلٹی فیکٹر. باقی آپ کی اپنی ہے. ہماری وہ شہزاد والی بات ہے کہ ریفریکشن کتنی یو ہیو ٹو ٹیک وتھ پنچ آف سالٹ کہ جی ویدر دیٹ ریفریکشن از بین ڈن کریکٹلی اور ناٹ. بہت سا انڈر کریکٹ پہلے دیا ہوا ہے, لیکن یہ جو باٹم رول یہ ہے کہ جی اگر آپ کی ریفریکشن چینج ہو رہی ہے, اف یو فائنڈ اے ریزن فار دیٹ, اسپیشلی اف دا چائلڈ ہی کہنا چاہیے اف این ارلی ایج, یعنی کہ 19-20 کی طرف آپ جا رہے ہیں ناٹ, تو اس وقت اگر ایسا چینج آپ کو آتا ہے تو یو شوڈ آلویز ویٹ فار 6 months. دس از واٹ دا بک سیز. اس میں کرائٹیریا 4 سال پہلے 5 سال پہلے کچھ تھا, اور ابھی میڈم بتا رہی تھی کہ فار دا سافٹ کنٹیکٹ لینسز دے شوڈ بی پریمیم, اینڈ فار دا ہارڈ کنٹیکٹ لینسز ایگزیکٹلی. بیسکلی یہ ہو گیا کہ پہلے اتنے زیادہ ہارڈ کانٹیکٹ لینس یوز نہیں ہوتے تھے. اب جب سے ابھی زمانہ آ گیا ہارڈ کانٹیکٹ لینسز کافی یوز ہونے شروع ہو گئے, تو دے ہیو ڈیفینیٹلی سے کہ جی سافٹ جیل کے ساتھ جو کانٹیکٹ لینسز ہیں اس کے لیے آپ 2 اسکول ہوتا ہے. ایک ہفتہ ہے 2 weeks ہے. 2 weeks از دا بک, مطلب جو گائیڈ لائنس ہیں, اور 1 week از دا منیمم آپ کو کم سے کم روکنا چاہیے. یہ مطلب جو آپ کی ہے. اور ہارڈ کانٹیکٹ لینس 4 weeks ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, 4 weeks دا منیمم ہے. کرائٹیریا شروع سے یہ تھا 2 weeks and 4 weeks. پہلے پرانا ہی ہے, یہ پرانا ہے, یہ پرانا چل رہا ہے, اس میں کسی کتاب میں چینج نہیں آئی ہے, ایز سچ نہیں آئی ہے. لیکن ہاں یہ My practical point on this is again I don't have this luxury. میرا تو پیشنٹ آ رہا ہے جی, فلائٹ ہے پرسوں, آتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بات کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں, I have no qualms about it. I'm doing something wrong possibly, but جو آپ کے پاس میرا جو ٹپیکل پیشنٹ ہے نا جی, وہ چھٹیوں پہ آتے ہیں انگلینڈ سے, شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں, اور 2-3 دن جب آخری رہ جاتے ہیں تو آ جاتے ہیں ریفریکٹیو سرجری کرانے. ٹھیک ہے, سو اف دے آر ویئرنگ کانٹیکٹ لینسز I have to make a very good assessment. corneal warping ہے کہ نہیں ہے. I look at their scan, look at their corneas, look at their subjective refraction, objective refraction. If I think that the cornea is stable and it hasn't really affected the scan in any big way, اللہ یا علی اور کر دیتا ہوں.
بٹ اگر ہے تو پھر ریفیوز کر دیتا ہوں. سو آئی مین یو نو اف یو آر گوئنگ ٹو کمپارٹمنٹلائز ایوری تھنگ, تو ایکچولی ویری فیو پیپل فٹ انٹو دا کرائٹیریا ٹو گو ریفریکٹیو. میں اس چیز کو اس لیے نہیں, آئی ول ناٹ واؤچ فار دس تھنگ بیکاز آئی تھنک سو وی آر ورکنگ آن some platform and we are working on a guidelines. Yes. I think so jo aapke personal hai na, we should not pass it on to them. Yes. What you are doing, I think so we should stay, I agree. we should stay on what are the international rules and regulations, because in future agar aap ye answer karenge kisi examination mein, they are going to fail you or they are not going to let you do this thing na. To wo matlab hum we should pass on those things jo which are matlab aap jo marzi kare, lekin I think so in a group discussion the points which are guidelines and which are practically being done are more important to remember for you people. باقی جو شہزاد کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں یا third person. What I am saying is rules are meant to be broken, then they shouldn't be broken, but they are meant to be broken. ہاں جی سر یہ 40 کے بعد ریفریکٹیو سرجری کے لیے آتے ہیں, اس کے اوپر کیا آپ کی opinion؟ سر they are wonderful people and I love doing them, اور میرے reasons ہیں. سر پہلے آپ. میں شہزاد ہمیشہ اس کے جو ہے نا وہ ایک باغی جواب دیتا ہے نا, میں ایک سرکاری جواب دیتا ہوں, تو پھر اس کے بعد جو باغی سوال I think we make a good team. we are a very good team, اس لیے کوئی ہماری وہ نہیں ہے, لیکن میں سرکاری جواب دیتا ہوں, یہ آگے اس کا دے. سر جی پہلی بات ہے جب 40 ایئرس کو, دا فرسٹ تھنگ یو ہیو ٹو ٹیل دیم کہ اف دے آر فٹ, پہلے آپ نے جو کچھ کیا ہے یو ہیو ٹو ٹیل دیم کہ دا مومنٹ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ یور سرجری ڈن, یو ول گیٹ اے واو فیکٹر وین یو آر لوکنگ ایٹ دا ڈسٹینس, بٹ یو ول گیٹ اے ڈپریشن وین یو آر گوٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ نے فرسٹ سینٹینس, یہ مطلب دس شوڈ بی آن یور ٹپ آف دا ٹنگ, کہ آپ نے کہنا آپ کی نزدیک کی نظر خراب ہوگی اور اس کے لیے آپ پہن کے رہے. اب آپ میرے سے پوچھیں کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ میرے سے سرجری کرانے گئے ہیں. دوز ہو وانٹ ٹو انٹینڈ ٹو ڈو اٹ نیور ہیو سیڈ سے کہ جی ہمیں سے کوئی پرابلم نہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں, ٹھیک ہے نزدیک ہے, لیکن یو ٹیل دیم بفور اینڈ. اٹ از سیم وے ڈوئنگ اے ٹرائی فوکل لینس ان اے مایوپک پیشنٹ, ٹھیک ہے نا. اسپیشلی آپ وہ کر رہے ہیں تو اس کو ایک دم یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو نیئر ویژن ہے ایک دم اٹ ول بی different from what you are normally, even if you are going to try focal normal lens کی تو بات ہی چھوڑیں آپ, if you are doing. تو ایک تو یہ چیز آپ کو بتانا چاہیے. اب اس کے بعد ورژنز آ جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ آپشنز کیا ہو سکتے ہیں, کہ if somebody wants کہ نیئر ویژن کیا ہے, فرینڈ یا آپ اس کو دور کے لیے کر دیں اور نان ڈومیننٹ آئی کو نزدیک کے لیے کریں, یعنی 0.75 to 1 کا ڈفرینس لے آتے ہیں. اس کے لیے بھی جو ان کے کرائٹیریاز ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کو پہلے کانٹیکٹ لینس دے کے آپ اس کو پہلے چیک کریں, اسے ٹیل ہم کہ ویدر از ہیپی اور ناٹ, مطلب دس از واٹ اٹ. آپ میرے سے پوچھیں کہ ویدر آئی ایم ڈوئنگ اٹ, نو آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ. ریزن بینگ کہ یہ ہماری پاپولیشن میں آئی تھنک سو اٹس مچ ایزیئر ٹو ٹیلنگ فار می ٹو ٹیل اے پیشنٹ ہو از ایٹ ایج آف 40 ایئرس کہ جی تمہیں اینک پڑے گی اور دیٹ از فائن, رادر دین getting into trouble of a diplopia or anything like that later on, having a problem for them to adjust, because it's kind of a more of a neuroadaptation for them if it is possible. Few attempts which I have done are not that bad, but it is not been taken universally, it is not even been accepted as this. So ye do iski cheezein main over to. But I mean the basic question is the patient willing to accept presbyopic glasses or not? So if the patient is not willing to accept presbyopic glasses, let it go. Catch the next one. Monovision is a headache. Don't go for monovision. Pakistani patient proper. آپ کسی کی آپ ڈومیننٹ آئیز چیک کر کے دیکھ رہے ہیں نا, دیکھیں نا. آئی مین ریالٹی یہ ہے کہ آپ ہمارے پیشنٹس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کمپلائنس, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ورک ٹرائنگ ٹو کنوے سم تھنگ ٹو دیم. یو ہیو اے ویری نائس اے ویری انٹیلیجنٹ پیشنٹ, تو آپ اس کو ساتھ ڈسکس ضرور کریں کہ یہ آپشن ہے, اور اگر آپ اس کی ڈومیننٹ آئی نکال سکتے ہیں. بٹ کئی دفعہ یو اینڈ اپ دے اسٹل کمپلین آفٹر ورڈس کہ جی یہ تو مسئلہ ہو گیا. تو اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مایوپک پیشنٹ کے کو ایکسپلین کرنا کہ یو آر گوئنگ ٹو یور نیئر ویژن از گوئنگ ٹو ڈیٹیریٹ بیکاز آل دیئر لائفز دے ہیو ہیڈ گڈ نیئر ویژن. سو یو ہیو ٹو ٹیل دم کہ میں نے آپ کی آنکھوں کو نارمل کرنا ہے. نارمل آنکھیں جو ہوتی ہیں دور سے کلیئر نظر آتا ہے اور نزدیک سے آپ کو اینک لگانی پڑے گی. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ موسٹ پیشنٹس ان دیئر mid 40s are pretty good, are pretty spectacle independent post myopic LASIK
post myopic LASIK correction na. So I mean my experience, they're pretty spectacle and dependent. I mean their near vision is not that bad. Well, I mean depending on उनकी किस तरह की, मतलब अब आपके पास सारे कंप्यूटर प्रोफेशनल्स आते हैं, उनको तो आपको बताना पड़ता है कि यार ग्लासेस तो लगेंगी. तो बट जो मिडिल एज हाउस वाइफ्स हैं उनका, दे आर द पीपल हु एक्चुअली नीड रिफ्रैक्टिव सर्जरी बिकॉज दे बीन वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज फॉर 20-25 ईयर्स और रेजिस्टेंट हो गई हैं, कॉन्टैक्ट लेंस प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और दीज आर यू नो some of them are beautiful ladies and they want to stay, they want to look beautiful, they're never going to wear glasses. So they are very happy. ठीक है ना, you just give them the option कि जी कभी कभी ऐनक तो पहननी पड़ती है हर एक को, हर वक्त तो नहीं. सुबह उठेंगे तो आप ऐनक नहीं ढूंढेंगे अपनी, ठीक है ना. तो and those that accept this disability are really very happy. And why am I happy? Because it's a stiff cornea I am operating upon, if you understand what I'm saying. I'm not really concerned about ectasias that much. वो तो 40 की पेशेंट है, 40 का पेशेंट है, ठीक है ना जी. वो 19-20 वाले जो हैं, जो आप कह रहे हैं कि जी वो उनका रिफ्रैक्टिव स्टेबिलिटी की बात करते हैं, आई कांट फिगर आउट रिफ्रैक्टिव स्टेबिलिटी. एज देखते हैं, अगर 18-19 है और उसकी ग्लासेस चेंज हो रही हैं तो बस ठहर जाओ, अभी 1-2 साल बाद आना. एंड अगर एक पेशेंट है जो लेट 20s में और ग्लासेस चेंज हो रही है, उसको अकोमोडेटिव प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस्ड आउट है, वर्कलोड ज़्यादा है, ऑप्टिशियंस के पास जा रहा है, वो नंबर उनके बढ़ा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, ठीक है ना. तो अगर आप बेसलाइन रिफ्रैक्शन कर लें उनकी, अब देखो ना, अगर एक 29 ईयर ओल्ड है, उसकी रिफ्रैक्शन स्टेबल नहीं है, वाई डू अ स्कैन स्टेबल है, ठीक है ना जी. आपने भी स्कैन कर लिया, भी स्कैन स्टेबल है, कोई उसके पीछे से कोई टिल्ट नहीं आ रहा, तो और रिफ्रैक्शन अनस्टेबल है, तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? आई मीन एज अ प्रैक्टिकल पॉइंट. सो दैट इज़ जस्ट अ स्ट्रेस्ड आउट इंडिविजुअल जो कि जिसको जो है ना वो डिफरेंट ऑप्टिशियंस, डिफरेंट रिफ्रैक्शनिस्ट डिफरेंट नंबर्स दे रहे हैं. बेसलाइन रिफ्रैक्शन तो वही है उसकी. जी, आपके पास यू आर डूइंग सर्जरी सिंस लॉन्ग, आपके पास कोई ऐसा डेटा है या आपके पास कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन है कि 100 पेशेंट्स आए हैं आपके लिए सर्जरी कराने के लिए, कितने की आपने की है और कितनों को आपने सॉरी कहा बिकॉज ऑफ वन रीजन अदर? हमारे पास सर पिछले 10 साल कितने हो गए? आयशा किधर है? कितने हो गए? साथियाँ नहीं आई ना. वी हैव गॉट अ डाटा. हमारे पास पिछले, वी स्टार्टेड इन 2013 से लेकर अभी तक एक डाटा. जब मैं तो 5 साल पहले छोड़ गया हूँ, लेकिन अपना मेरे पास यहाँ का भी डाटा. आपका किस मतलब क्वेश्चन? सॉरी. हाँ, उसमें लोग आए इंटरेस्टेड हैं फॉर द रिफ्रैक्टिव सर्जरी, आपने उसमें से कितने की है और कितने के पास सॉरी आई? सर मैंने मतलब कितने की नहीं की. अगर किसी की मतलब किसी को जिसको अनफिट किया है तो परसेंटेज कम से कम, मेरा अभी मैं आज से पूछूँ तो मेरे पे हफ्ते में एक केस आता है जिसके मैं ज़रूर से अनफिट करता हूँ. क्वाइट. ये आप मतलब बड़े आराम से ये आप कैल करें तो मतलब मैं कहूँ कि हफ्ते में मेरे पास अगर मैं 20 मैं टाइप्स अभी आता हूँ. अच्छा जी, स्टार्ट कहाँ से? लेट्स टेक इट कि किस तरह से अनफिट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम होता है कि हाई नंबर ऑफ मायोपिया विथ थिन कॉर्नियाज. दिस इज द हाईएस्ट नंबर जिसमें आपके साथ होता है थिन कॉर्निया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया. अच्छा नहीं, मैं वो एक शुरू में मैक्सिमम लोगों से शुरू कर रहा हूँ कि जो ज़्यादातर जो हमें प्रॉब्लम आती है. उसके बाद नंबर 2 आता है फॉर्म फर्स्ट केरेटोकोनस वाले, ठीक है. ये आपने डायग्नोज करना होता है खुद. जो पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी. ये जो एक बात कर रहे थे अभी कि जैसे 29-30 ईयर्स की ग्लासेस चेंज हो रही हैं, दे आर नॉट हैप्पी. दीज आर द केसेस जिनको आपने फॉर्म फर्स्ट केरेटोकोनस के लिए अर्ली साइंस ऑफ केरेटोकोनस, इट्स अ कंप्लीट गेम. वो तीसरा आ गया हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया +4 के ऊपर जितने आप करेंगे द रिजल्ट्स विल बी वेरी बैड. सो द मैक्सिमम किताब कहती है, FDA कहती है 6 तक आप कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं दे से डोंट गो मोर देन 4 +4. तो जो आपके +4 से ज़्यादा हैं तो उनको आप इस तरफ ले जाने वाले का. सो दीज 3 हाई, वेरी हाई नंबर्स, ये भी फिर रहे होते हैं विद वेरी हाई नंबर. मायोपिया बिल्कुल है माइनस. देखें FDA ने आपको एक दिया हुआ है -10, -11, -12, ये डिफरेंट लोगों के आते हैं जी. इस पे आप जा सकते हैं, लेकिन इट मे फिट इन वन पेशेंट, इट मे बी डजंट फिट इन, बिकॉज क्राइटेरिया में आपका क्या आएगा.
کرائٹیریا میں آپ نے یہ لینا ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے سرجری کرنی ہے, جو کارنیل اس کی شیپ ایک تو نارمل ہونی چاہیے جو آپ کرتے ہیں. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو آپ سرجری کریں گے, جب ہم سے یہ اصل میرا پریزنٹیشن تھی جو ہم نے یو ڈو اے کیلکولیشن کہ جی اس کی ایک اینڈ سٹیج میں کتنی تھکنیس سیف رہتی ہے, یعنی ریزیڈول اسٹرومل بیڈ, دیٹ از دا اینڈ سٹیج میں فلیپ جب آپ بنا لیں گے کچھ کر لیں گے تو اس کے بعد جتنی جب آپ نے ایک جیسے کرتے ہیں ہم, لیٹ می سے کہ جی ایک آپ جتنی آپ اس کی ایگزامر لیزر کریں گے اس کے بعد اس کی جو تھننس یا کارنیا کی رہ جائے گی دیٹ شوڈ بی ناٹ لیس دین 300. 280 از دا ون سرجری, لیکن 300 ریزیڈول اسٹرومل از دا کٹ آف ٹائم جو اتنا رہنا چاہیے. مطلب آپ نے سرجری کی, آپ نے کیلکولیٹ کیا کہ آپ نے گلاسز اتار کے اگر اس سے کم ہوئے گا تو اٹ ول لیڈ ٹو ایکٹیزیا, تو وہ آپ نے کرنا ہے. So that may occur in the -6 case also, it can occur in -3 case also, and it may occur in -10. اگر کسی کی -10 ہے اور کارنیا کی تھکنیس اس کی 600 سے اوپر ہے تو it may be, his eye may be saved. لیکن وہی ایک -10 with 480 کا آپ کا کارنیل تھکنیس ہے تو وہ انسیف ہو جائے گا. تو the factors اس میں ایک بڑی اچھی چیز ہے, اس میں آپ کے فیکٹرز کیا کیا آتے ہیں. فیکٹرز یہ آتے ہیں ایج, مطلب لیٹ می ٹیک کہ جی آپ نے کیا دیکھنا ہے. آپ نے سرجری ہے, جیسے ہم کیٹریکٹ سرجری کرتے ہیں, ہم نے کس دیکھنا ہے کہ کسی طرح سے لینس گر نہ جائے, ویٹرس وہ کیا کہتے ہیں رپچر نہ ہو جائے. اس طریقے سے ایکٹیزیا از دا ون تھنگ اینڈ آف دا ڈے کہ جی آپ نے یہ نہیں ہونے دینا کہ آپ کی سرجری کے بعد your refractive patient goes into ectasia. And what is ectasia? Ectasia is kind of giving him ایک نارمل پیشنٹ کو کیراٹوکونس بنا دینا. سمپل سی بات اس کو سمجھے. اس کی فائنڈنگس کیا ہو جائیں گی کیراٹوکونس والی, کیا کے ریڈنگس فرق ہو جائیں گی, اسٹیپنس آ جائے گی, کارنیل تھننس آ جائے گی. اس کو بچانے کے لیے جو آپ کے جو رولز ہیں ان میں یہ آتا ہے کہ ایج میں یہ آتا ہے. ایک رینڈل مین ایک بندہ ہے, اس نے بڑی مزاح لکھا, اس نے ایج جتنی کم ایج ہوئے گی اس میں پرابلمس پڑ سکتی ہیں. کارنیل تھکنیس یعنی کارنیا کی اگر تھکنیس 500 سے کم ہے دے آر ایٹ مور رسک فیکٹرز. ٹھیک ہے. نمبر 3 اس کی ایج ہی ہوگی, اور جتنا ہائی مایوپیا ہوئے گا, اگر مایوپیا -8 -10 کی طرف جا رہا ہے تو رسک فیکٹرز آپ کے بڑھ رہے ہیں. اسی طرح باقی میں وہ ٹوپوگرافی میں اگر آپ کی ٹوموگرافی کر رہے ہیں تو وہ 5-6 چیزیں آتی ہیں. اسکیو ڈیویشن آ رہی ہے, یا کوئی آپ کے جو سپیریئر انفیریئر اسٹیپننگ آ رہی ہے, اس میں یہ چیزیں آتی ہیں. تو وہ باقی ہم اور بھی باقی ہوتا ہے پورا, مطلب ان چیزوں میں اگر آپ کو مطلب لیٹس ٹیک اٹ دیٹ وے کہ ایب نارمل ٹوپوگرافی ہے تو فارم فرسٹ کیراٹوکونس کے سائنز آ رہے ہیں. سو دیز آر آل دا فیکٹرز جن پہ آپ نو کریں گے اور جن کو آپ دیکھیں گے. سو یہ بیسکلی سر یہ جو آپ کا کویشچن ہے نا اباؤٹ دا رینج آف ریفریکٹیو سرجری, تو اس میں +4 -8 یہ میری رینج ہے. -8 کا مطلب ہے کہ ٹوٹل ریفریکشن, -7 -1 سلنڈر. ٹھیک ہے. تو جی مطلب کہ -8 آپ نے ناٹ اسفیریکل ایکویولنٹ, ٹوٹل ریفریکٹیو پاور دیٹس ناٹ اے اسفیریکل ایکویولنٹ. مطلب -6 and -2 اس کا اسفیریکل ایکویولنٹ از 7, بٹ آئی ول ناٹ ڈو دس پیشنٹ مطلب ابو دس. ٹھیک ہے. تو 8 جو ہے نا یہ ہم نے اپنا رکھا ہوا ہے, جو بہت بڑے ریفریکٹیو سرجنز ہیں وہ ہائی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا ایک ریزن یہ سر نے جو بتایا تھکنیس تو ہے ہی نا جی, آپ کی تھکنیس کتنی ہے, کتنا آپ نکال سکتے ہیں اسٹرکچرل انٹیگریٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے. بٹ دی ادر تھنگ از دا شیپ آف دا کارنیا. ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. آپ کی ہائر آرڈر ایبریشنز جو پوسٹ آپریٹیو کمپلینٹس ہیں دیٹ آر کاز بائی دا شیپ آف دا کارنیا دیٹ یو لیو ایٹ دی اینڈ. A normal cornea is not spheric, it is aspheric, it is ellipsoid. Okay, so you want to keep the cornea aspheric. اگر آپ اس کو spheric کر دیں گے تو آپ کا جب پیپل ڈائلیٹ ہوگا تو peripheral aberrations ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, گلیئر آئے گی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ پوسٹ آپریٹیو کمپلینٹس ہیں جو آپ کو ملیں گی اگر آپ ہائر کریں گے نمبرس. اور اس کا اب مثلاً اگر آپ نے کم تھکنیس ہے تو کچھ ہمارے سینئر سرجنز ہیں جو ابلیشن زون کم کر دیتے ہیں. جب ابلیشن زون کم کرتے ہیں تو یو سیو ٹیشو, یو ہیو لیس ابلیشن آف دا اسٹوما. ابلیشن زون کم کریں گے ابریشنز بڑھ جائیں گی بیکاز پیپل جو ڈائلیٹ ہوگا تو ٹرانزیشن زون میں آ جائے گا تو لائٹ پھیل جائے گی. سو یہ جو شیپ ہے نا دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو شیپ کے اندر اگر آپ کسی کا -12 کر دیں, -12 کر دیا ٹھیک ہے, تھکنیس بھی ہے, اور آپ نے سینٹر کو کانکیو بنا دیا.
I mean, that's not a very good result. I will take it with a pinch of I will take with a pinch of salt. देखें ये it is not like this कि जी आपने उसकी करनी है, आपने उसके देखो ना, उसकी आपने K1 की है, K1 2 की है, ठीक है ना, आपने उसमें देखना है कि आपने कितने तक मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, कितना, ये all can be calculated. अभी तो हमारी मशीनें आ गई, they can calculate, they can tell you exactly कि कॉर्नर की शेप क्या होएगी. So वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब it is not related to one factor. It is कि आपकी जो उसकी आपने अगर उसकी 48 से ऊपर 50 मैक्सिमम आप कितना ले जा सकते हैं, फ्लैटनिंग कितनी कर सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया पे आप उसकी स्टीपनिंग कितनी कर सकते हैं, फ्लैटनिंग स्टीपनिंग की ये चीज़ होता है, ये सारी चीज़ें इट कम्स इनटू कंप्लीट एक आपकी एक ना वो सारी चीज़ें इसमें काउंट करेंगी तो फिर जाके आप फैसला करेंगे कि उसमें क्या होएगा क्या नहीं होएगा. तो जो चीज़ें हैं ना अब जिसमें हमने अभी जिक्र नहीं किया, जब इसी तरह से आप बात करें कि देन यू हैव टू सी वेदर उसका जो लेटेस्ट जो सबसे कहते हैं वो पीटीए है, ठीक है, पीटीए कैलकुलेशन के टिश्यू अल्टरेट कितना हुआ है, ठीक है ना, उसकी कैलकुलेशन होती है पूरी, वो हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर इस पेशेंट का विद ऑल द फाइंडिंग्स हम अगर उसको हम 40% से ऊपर ले जाएंगे तो दिस इज गोइंग टू लीड टू एक्टेजिया. तो आपने मतलब ये सारी फैक्टर्स एंड देन यू हैव द एबिलिटी to influence all these factors and taking into account all of the things. आप जो अभी शहजाद ने बात की कि जैसे कि जी उसके हम ऑप्टिकल जोन कम करें तो कम होएगा, विच इज़ फाइन, लेकिन ऑन द अदर हैंड वी आल्सो हैव टू सी इन द प्यूपल आल्सो. अगर उसका मियोपिक प्यूपल और उसका जो नॉर्मल प्यूपल में बहुत डायलेटेशन हो जाती है तो वो ये सारी बातें जो हो रही हैं वो हेलोज एंड एवरीथिंग विल गो इंक्रीज. फिर आपने उसका बैरोमीटर करना है, आपने ये देखना है कि उसके आपके हायर ऑर्डर एबरेशंस में क्या है, उसके कॉमा और उसके एक RSM होता है फैक्टर्स कि जी उसमें कितनी अगर वो 50 से ऊपर जा रहा है तो दैट मीन्स देयर आर मोर चांसेस कि उसको नाइट विजन प्रॉब्लम्स पड़ेंगी, उसको ये जितनी आपकी ड्राइविंग में रात को प्रॉब्लम पड़ेंगी. दिस थिंग कैन बी कैलकुलेटेड ऑल ऑफ देम टुगेदर. तो मतलब मेरा जो मकसद कहने का कि ये सारे फैक्टर्स आपको लेने पड़ते हैं इस सर्जरी में. Sir, my point was that up till -8 you are relatively okay. ठीक है सर. ये अभी और 8 के बाद फिर आप सारा ये फैंसी स्टफ देखना. फैंसी नहीं, ये बात बिल्कुल देखें, बात सारी ये होती है जब मैं वो हमेशा इसको ये कहता हूँ, ये हमेशा ही मेरे साथ ये इसकी होती है कि एक चीज़ होती है कि आपने जब कि आपने प्रूव करना है कि व्हाट इज़ हाउ इट इज़ बीन डन. एक है आपकी अपनी चॉइस क्या, ठीक है ना, चॉइस इज़ फाइन, लेकिन चॉइस दैट डजंट मीन कि आप -10 नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं प्रोवाइडेड यू हैव गॉट ऑल द डेटा. ऑफ कोर्स सर उन्होंने पहले 8 you have to keep the keratometric value up to 34. Yes. Maybe 35. So obviously it does not mean कि आपने 8 को अपना landmark बना के कि आपने cut off line है, आपने 8 के बाद 8 तक आप safe हैं. You might not be safe even at 4 at 5. तो आपने हर चीज़ calculate करनी है कि post operatively the patient will go at what type of keratometric value. Yes, of course. So you want your end K reading to be between 35 and 48. Okay? For hypermetropes up to 48. Sir. So what is your experience with the hypermetropic patient? The number of +4 is the standard to say that. Even how many patients have you done in the hypermetropes and what is their level of satisfaction after getting? I think 90% are very happy in my experience. इसमें इसमें जो है ना, मतलब अगर आपके पास मैपिया -4 को है या हाइपरमेट्रोपिया +4 को है, तो जब हाइपरमेट्रोपिया तो यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर एंड यू हैव टू गिव देम मोर अंडरस्टैंडिंग. एक तो कि आपको दे विल टेक मोर टाइम टू रिकवर, देयर आर मोर चांसेस ऑफ देम हैविंग मतलब दिस इंटरनेशनल स्टडीज़ की मैं बात करूँ कि इवन कि जी उनकी आपकी चांसेस ऑफ रिपीट सर्जरी करनी पड़ जाए, ठीक है. सो और एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ रिकवरी पीरियड, ये नॉन चीज़ें हैं, दो चीज़ें इसमें चीज़. आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल, उसमें कहते हैं हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट इन 20s आर लेस हैप्पी compared to hypermetropic patient in 30s. Yes, even 40s are very happy also.
سو آئی مین سلیکشن ہے آپ کے, یو ہیو ٹو سلیکٹ دا پیشنٹ. جو آپ نے ایک سم ون ود دا کلیئر ہیڈ, تو دے آر ویری ہیپی. یس آف کورس, یس. سو So, I mean, I don't do surface ablation in hypermetropes. I only do LASIK. I don't offer surface ablation to hypermetropes. But LASIK ke saath to I found them to be quite grateful patients, which is quite rare. اس میں 2-3 چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کو کاؤنٹ کرنی پڑتی ہیں. ایک تو آپ کا جو ہے نا, اگر آپ سرجری پلان کر رہے ہیں, ان کا جو دوسرا میپ ہی اس میں کہ ان کا اینگل کیپا آپ کو کیلکولیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جس کا اینگل کیپا کا آپ کا پرابلم پڑے گا, ان کا غلط ہوئے گا, اور تو وہ زیادہ پرابلمس ڈالیں گے ان کو, دے ول بی مور ہیونگ پرابلمس ود دیم. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نا اس کی جو بیم کی نا سینٹرلی کو نیزل شفٹ کرتے ہیں تھوڑا سا. ایون ود دا مشین یو ہیو شفٹ ٹوورڈ دا موسٹ نیزل سائڈ, تو دے ہیو گاٹ اے بیٹر رسپانس. تو یہ ساری اس کی نا ٹکٹلیاں ہیں آپ کو ہائپرمیٹروپیا میں کرنے کی. اور ہائپرمیٹروپیا میں آئی آلویز ڈو اے سائکلوپیڈک ریفریکشن فار ہائپرمیٹروپیا. جی. Normally we focus on the central caudal thickness. क्या मैं ablation क्या करनी है? Hypermetropia we have to look at the peripheral cornea because बहुत से लोग अभी भी hypermetropia में center cornea देख के refuse कर देते हैं. हाँ जी. You have to look at because center cornea is one which is totally spared and not touched. In the later زیرو ہوتا ہے نا وہ, تو زیرو. تو آپ کو peripheral cutting کرنی ہے, and that is the point where you can develop ectasia later on. Yes. But usually that's the thicker, ویسے بھی thick ہی ہوتا ہے تو جی. ہاں جی. جی سر. آپ نے سارا وقت کر لیا ٹیزیا کے لیے سرجری فار دیٹ پیشنٹ. In your experience, what you say کہ how many percentage of the patients who had absolutely normal cornea still go into regression? Of course. دیکھیے وہ سر تھوڑا بندہ پسا رہے ہیں. نہیں اچھا سوال کیا ہے تو how many pre-op کر لیا, you declared the patient fit, you operated on that patient, and after some time, like 3 years, still there is a regression. آپ آ گیا. ہاں کیوں نہیں ہوا, وائے ناٹ, نہیں پسایا نہیں ہونا ہے, بالکل ہوا ہے. میں ابھی میری ایک پوری سلائڈ ایک ہے کمپلیکیشن آف ریفریکٹیو سرجری کی, تو وہ کمپلیکیشن بنی اپنی وجہ سے ہی ہے. سو دے آر اگین واٹ آر دا کازز آف دا ایکٹیزیا کے, میں نے آپ کو بتایا نہیں, بیسکلی وہ ہوتے ہیں سم ٹائم دے آر ویری سٹل سائنس جو آپ مس کر جاتے ہیں. میں آپ کو اپنے شروع کے زمانے کے بتا دوں, جو میرا پہلا کیس آف ایکٹیزیا تھا, میں عائشہ کو پتہ نہیں یاد ہے نہیں یاد, ہم نے سب کچھ اس کا کیا. اس زمانے میں جب ہم اسٹارٹ کر رہے تھے تو ہم بڑا وہ ایوری تھنگ وی ور گوئنگ اکارڈنگ ٹو دا بک, بٹ سم ٹائم یو مس سم تھنگ. اینڈ لیٹ می ٹیل یو وٹ, آپ نے اگر سنا اگر ٹوپوگرافی میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ویژن بھی ٹھیک تھی, مطلب ود ان نارمل تھا, -3 -4 کے قریب تھا, کارنیا کی تھکنیس ایوری تھنگ جو ہم نے ڈسکس کیا سب کچھ تھا. اینڈ وی ون آن پینٹاگرام واز نارمل, ایوری تھنگ واز نارمل اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ آفٹر اباؤٹ 3 years ہی کیم بیک اینڈ ہی ڈیولپڈ ایکٹیزیا. ٹھیک ہے نا, ایکٹیزیا ہو گیا اس کا نا. یہ جو ریمیشن کی بات کریں نا, مطلب ہی وینٹ ٹو ریمیشن. نہیں ایک میں اس کو ختم کر لوں نا. تو وی وینٹ بیک کہ جس میں کیا وٹ وی مسڈ اباؤٹ دس تھنگ. تو یو آلویز مس سم تھنگ, جو میں ایک بتاتا ہوں, اور اس میں ہم نے مس کیا. آپ نے اسکیو ڈیویشن سنا ہوگا نام ہے. اسکیو ڈیویشن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو جب ٹوپوگرافی کرتے ہیں پلیسیڈو رنگ کے دیکھیں گے تو وہ دے شوڈ بی لیں گے. اگر وہ اسکیو ڈیویشن ایک اینگل ہے, وہ اگر 90 سے کام 22 ایسے نا, وہ 90 وہ زیادہ ہو جائے اس سے, تو دیٹ گیوز این پکچر لائک دس وچ وی مسڈ, اینڈ دیٹ پیشنٹ لینڈیڈ ان ایکٹیزیا. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. دوسری جو آپ کا کویشچن جو آپ نے سوال کیا کہ ریگریشن, دا ادر ورڈ از ریگریشن, یعنی کہ آپ نے ٹریٹمنٹ پوری کی, پیشنٹ 4-5 سال بعد آیا, اس کی ویژن -1 -2 کا فرق پڑ گیا. ٹھیک ہے, آپ نے جان نکل گئی, آپ نے ٹیسٹ کیا, آپ نے دیکھے کہ اس میں کوئی
ایکٹیزیا کی نہیں ہے. سو دس از آلسو بین دیئر. یوزلی جو میری اس کا جو آنسر ہے, مطلب میرے پاس ابھی فنگر ٹیسٹ میں کوئی 4-5 پیشنٹس ایسے ہیں جن کا نمبر اوور پیریڈ آف 5-6 ایئر میں, جو مطلب میں نے اگر 2013-14 میں کیے تھے, ابھی ان کے -1 -7.5 اور 0.5, مطلب ان کے لیے وہ بھی بڑا ہوتا ہے نا. 0.5 سے آپ لے لیں گے 1 تک کے قریب نا, کسی 0.75 یوزلی 1-2 ہیں جن کے پاس. We went through all their data کہ we could not find anything. The only thing ان کی یہ تھی کہ جو عائشہ نے بات کی تھی کہ وہ پریگننسی بفور وہ ان کی سرجری ہوئی, بچے ہوئے, لیکٹیشن ہوئی, اس کے بعد ان کا نمبر چینج ہو گیا 0.7. یہ میرے پاس 3 لڑکیاں اور ایک تو میرے 2-3 تو میرے بڑے اچھے فرینڈس ہیں, ان کی بچیاں تھیں. تو دس از ون چینج وچ آئی ہیو بین ایبل ٹو elicit. جو کہ انمیرڈ خواتین تھیں, ان کو جب بھی ہم نے ایگزامپل بھیجوایا, they had PCOS and other problems, اور they had almost 50% of the regression of the number treated. اچھا سر, جو آج کل جو لیٹسٹ بات ایگریشن کی چل رہی ہے نا, وہ ایپیتھیلیم پہ ہے. تو ایپیتھیلیل سکینز ہمارے پاس ابھی اتنے کوئی ایڈوانس نہیں ہیں, OCT پہ ہیں, لیکن اب تو جو کام آ رہا ہے, جو سارا خرچہ آگے آ رہا ہے, وہ ایپیتھیلیم بیسڈ کارنیل سکیننگ ہے. تو ابھی ہم جس کبھی ایک میٹنگ پہ گئے تھے, تو دے ور ٹرائنگ ٹو سیل اس دیٹ, پتہ نہیں وہ کتنے 5-6 کروڑ کا وہ ہوگا جو ہمیں ڈالنا پڑے گا فار اسکریننگ آف دا پیشنٹ اینڈ فار دا پلاننگ آف دا سرجری. بیکاز ناؤ ریفریکٹیو سرجری از ناؤ دا بارڈر بٹوین ریفریکٹیو اینڈ تھراپیوٹک سرجری از بیکمنگ ہیزی. ٹھیک ہے نا سر. تو اب آپ کا جو ہے نا وہ سارا کام کریٹوکونک کارنیاز پہ سرفیس ابلیشن کا پچھلے 5-7 سال سے بڑا ہاٹ ہوا ہوا ہے, مطلب 10 سال سے ہو رہا ہے. تو اٹس دا ایپیتھیلیم. ناؤ یو میڈ دا کارنیا فلیٹ. ٹھیک ہے سر, فلیٹ کر دیا نا. ایپیتھیلیم نہیں مانتا, آہستہ آہستہ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ ایپیتھیلیم تھکننگ ہوتی ہے تو کارنیل کرویچر چینج ہوتا ہے. تو دیٹ از دا یوزول ریزن فار سلائٹ ریگریشن. اور آپ کو ایکٹیزیا نظر نہیں آ رہا ہوتا, کارنیل اسکین فلیٹ ہوتا ہے, مطلب نارمل ہوتا ہے, کوئی پروگریشن نہیں ہوتی, کوئی ریزن نہیں ہوتا. پرسنٹیج کتنی ہے سرفیس ابلیشن میں؟ میں نے زیادہ تھوڑا دیکھا ہے. لیسک میں وہ سر ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں, وہ 0.5 ہے, ہمیں چنگ کر رہے چھوڑ دیں. ہم ایکچولی what I do is I bury my head in the sand, but maybe 20%, not more than that. It's not that high. 20 is too high. Atif says 20 is too high. اور بھی تو چینجز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے مائنس کا نمبر دوبارہ بن گیا, اس میں لینس چینجز ہیں. جی سر. بٹ سر جنرلی ہمارے جو پیشنٹس ہیں نا وہ 3rd ڈیکیڈ کے ہوتے ہیں, تو اس میں لینس چینجز ہاں کئی دفعہ. جی سر وہ بھی ہے کیٹریکٹ بھی دیکھا ہے پوسٹ ریفریکٹیو سرجری والے پیشنٹس میں. تو جب مطلب آپ نے دیکھا کہ ایوری تھنگ رینس بھی کلیئر ہے اور ایوری تھنگ از فائن, پیشنٹ از کمپلیننگ, آپ نے پراپر ریفریکشن کی اور 0.75 آ رہا ہے, تو آپ اس کو کہتے ہیں یار تو بڑا اچھا ہے, تمہارے نزدیک کی نظر بھی اچھی ہوگی. ون لاسٹ کوشچن, بیکاز ایک نیا سیشن شروع ادھر جا کے شروع ہونا ہے. سر یہ کریٹوکونس پیشنٹس پہ جو آپ نے بولا سروس ایبلیشن کمبائنڈ ود CXL. اچھا سروس آپ ابھی میں اسے کہتے ہیں پی ٹی کے ود پی ٹی کے along with کیا کہتے ہیں CXL and along with the excimer laser. This is اس کے اسپیسیفک کرائٹیریاز ہیں اینڈ وی آر ڈوئنگ اٹ. پچھلے دنوں میں نے کیا تھا جیسے ایک ایج 32 years of a PIA pilot who was keratoconus. He developed keratoconus at that age period جس کے ڈائگنوسس ہوا. اس کے 2-3 کرائٹیریا ہیں. اسٹنگمیٹزم کتنا ہونا چاہیے, اس کی تھکنیس کتنی ہونی چاہیے. اس نے جو سیٹ بیٹھے کینلوپٹس نے کیا اسٹارٹ, یہ گریک کا بندہ لگا ہے امیرکن, اور اس کی ایک اسپیسیفک ایک کرائٹیریاز ہیں, اس میں صرف آپ کر سکتے ہیں.